Xin chào mừng các bạn đến với kênh channel Hasuko USA. Các bạn ơi, như các bạn cũng biết là ngày Chủ nhật của tuần thứ 2 trong tháng 5 sẽ là cái ngày Mother Day. Và ngày Mother Day này thì khởi nguồn từ cô Anna từ năm 1908. Và sau đó đến năm 1914 thì Tổng thống Hoa Kỳ đã ban hành chính thức cái ngày Mother Day là cái ngày Chủ nhật của tuần thứ 2 trong tháng 5. Và đây là một ngày rất là đặc biệt đúng không các bạn? Cái ngày mà chúng ta dành cho người phụ nữ rất là đặc biệt của cuộc đời của mình. Người phụ nữ đã cho chúng ta sinh mệnh, người phụ nữ đã hy sinh rất là nhiều cho chúng ta có một cái hình hài, có một cuộc sống rất là tươi đẹp. Và nhất là cái người phụ nữ Việt Nam của chúng ta ngày xưa, các cô, các dì, các mẹ rất là vất vả và cũng chịu rất là nhiều thiệt thòi. Cho nên cái ngày Mother Day này, các anh, các chị hãy dành tình yêu thương, hãy dành một món quà ý nghĩa nào đấy để gửi đến người phụ nữ yêu thương của mình. Và các bạn ơi, ngày hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn về mẹ chồng của mình, là một người phụ nữ cực kỳ nhân hậu. Hiện nay mẹ chồng đang sống cùng với mình, và ở nước ngoài thì các bạn thấy rằng người mẹ chồng sống cùng với con cái thường rất là ít. Và ngay từ ngày đầu tiên mình cũng mời mẹ mình về sống cùng, nhưng mẹ mình cũng thực sự là cũng chưa có thấy là thoải mái và đồng ý. Tại vì cái người phụ nữ nước ngoài ấy, mẹ chồng là những người họ rất là ngại làm phiền con cái. Nhưng mà mình thấy mẹ mình đã lớn tuổi cho nên cuối cùng mẹ mình đã đồng ý. Và các bạn ơi, mẹ mình là một người phụ nữ cực kỳ nhân hậu. Mẹ đã nhận 2 trẻ em đường phố làm con nuôi. Đó là chị Ampero hiện đang sinh sống ở Canada, và Carlos là ông xã của mình. Thì mẹ nhận nuôi Carlos lúc mới có 3 tuổi. Và tuổi trẻ của mẹ là mẹ làm việc ở rất là nhiều nước, các nước nghèo, các nước đang có chiến tranh. Ví dụ như mẹ đã đến Việt Nam vào năm 1971. Công việc của mẹ thì là công việc về y tá, cho nên là mẹ cũng đã tham gia những cái đội quân tình nguyện khẩn cấp. Và trong quá trình làm việc đó thì mẹ đi làm ở những nước như là Nam Phi, Bangladesh, Ấn Độ, Thái Lan và còn nhiều nước khác nữa. Thì trong quá trình làm việc đó thì mẹ đã gặp Carlos lúc 3 tuổi, rồi chị Ampero là lúc 12 tuổi. Rồi sau đó khi mẹ về Canada thì mẹ cũng đưa hai trẻ về Canada, và bây giờ thì một người sống ở Canada và một người sống ở Mỹ, và họ đều có những cuộc sống rất là tốt đẹp. Và sau cái video này mình cũng gửi đến các bạn một cái số hình ảnh ngày xưa của mẹ, và ngày xưa lúc mẹ gặp Carlos như thế nào, thì các bạn sẽ thấy mẹ đã nuôi dạy Carlos một cách rất là văn minh hiện đại. Thì rõ ràng với một cái tấm lòng nhân hậu của một người phụ nữ chưa lập gia đình nha các bạn, mẹ nhận nuôi Carlos và Ampero là lúc mẹ còn rất là trẻ, chứ còn bây giờ là mẹ cũng đã lớn tuổi. Và video này mình cũng có phỏng vấn mẹ rằng tại sao mẹ lại nhận nuôi 2 trẻ em đường phố như vậy, thì mẹ cũng đã trả lời bằng tiếng Anh. Còn bản thân mình tiếng Anh mình cũng chưa tốt, có thể là còn nhiều thiếu sót, thì rất là mong nhận sự ủng hộ và sự thông cảm của tất cả các bạn. Và các bạn ơi, ngày Mother Day này là một ngày rất là đặc biệt. Chúng ta hãy dành nhiều tình yêu thương, bày tỏ tình cảm yêu thương đối với người phụ nữ của mình, đối với người phụ nữ đặc biệt là mẹ của mình. Và các bạn ơi, sáng nay mình có nói với mẹ chồng của mình là không phải chỉ có một ngày Mother Day, mà là 365 ngày đều là ngày Mother Day. Và bây giờ mình xin mời các bạn xem video. Chúc các bạn xem video vui vẻ, và tất cả chúng ta đều có một ngày Mother Day thật là hạnh phúc, thật là ý nghĩa bên cạnh người phụ nữ đặc biệt của mình nha các bạn. I'm not joking because they make me laugh. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn. Các bạn. Oh, good. Các bạn ơi, mình giới thiệu với các bạn, đây là Bas, là mẹ chồng của mình, là một người phụ nữ rất là yêu Việt Nam. Tại vì mẹ có nhiều năm làm ở Việt Nam, và lúc trẻ mẹ là một người phụ nữ cũng rất là tuyệt vời, và bây giờ cũng vậy. You very nice. Oh. Yes. Vì lúc trẻ mẹ có nhận 2 người con nuôi, là một người chị đang ở Canada và Carlos là ông xã của mình. Thì hôm nay mình cũng muốn hỏi mẹ xem là lý do gì mà mẹ đã nhận 2 người con nuôi trong lúc mẹ còn rất là trẻ. Rồi now you listen, why did you adopt Carlos and Ampero? Okay. First, I adopted Amparo. Yes. She was abandoned in the street, very hungry and thin, and so I worked in a small hospital,
and we kept her there for a few weeks because many children come and they have no food and they are dying hunger. Yes. But then after they are better, you send them back home or somewhere, but she didn't. Home was not good. Yes. I think the father beat her. I don't know. I'm not sure. So since I was in charge of this hospital, I went to the local judge and I said, I want to put this child in school or someplace. You have to give me permission. So I found a boarding school for her, and she lived there and I saw her. Then I finished I was there for 2 years. Mm-hmm. My contract for 2 years was finished. So I wanted to take her to Canada with me. I told the judge, no, she's in a boarding school here. I want to go back to Canada. I want to take her. I will put her in boarding school in Canada, you know. And so he said, well, I don't think so. I think that if you want to take her, then you must adopt her. So he said, so here, sign these papers. And I said, yes. okay. Okay. But I had to go to the court and make application because I am there, I am a foreigner, and I am single, and I'm thinking they are not going to let me adopt this child. That's why I thought, well, I'll just become like foster child, and I put her in school. So they said no, I had to go, all this in Spanish, not in English. No, Yes. That's why my Spanish is good. I had to go to court and make application, and I had to go to them. Anyway, so I got the papers. Maybe it took me more than 1 year, long time, because I have to go to this office, and I had to go back to Canada. Anyway, so I adopted her. Yes. And by that time, she was 12 years old, Oh. because it took me two to 3 years to go through all these papers. So I brought her to Canada. Yes, it's very nice. Các bạn ơi, mẹ mình thì là cái nghề nghiệp là y tá. Thì trước đây thì mẹ mình cũng đã làm cho những cái đội quân tình nguyện mà đã đi làm rất là nhiều những cái nước mà giống như nước nghèo. Thì trong quá trình làm việc thì mẹ gặp những chị em đường phố như là cái chị Emperor bây giờ đang sinh sống ở Canada. Thì mẹ cũng nhận làm con nuôi và đưa về Canada. Và Carlos cũng vậy, mẹ cũng nhận làm con nuôi lúc 3 tuổi và mẹ cũng đưa về Canada và bây giờ là đưa sang Mỹ. Thì mẹ đưa Carlos sang Mỹ từ năm 14 tuổi. Thì mẹ là một người rất là tuyệt vời. Why did you work many countries? Because you know, when you are young, and I am single, and I like to travel, so as a nurse, I went with one agency as a volunteer, because they pay very little money, so they want nurses, but they can't pay them, so I didn't care. I went as a volunteer. Food, they pay for it. Anyway, after that, after I took Amparo to Canada, she went to school, she lived with me, she met my father, mother, she became part of the family. With another friend who I knew from before. You know, when you work like a volunteer in different countries, you meet people doing the same thing. She wanted to open an orphanage in Bangladesh. Oh. And she said, you want to go there and help me? Because at that time there was a war on between Bangladesh and India, and many children in the streets are hungry and dying. She said, I want to open orphanage, and we take these children from the streets. Oh, when did you work in Vietnam? When? I went, 1971. I think it was 71. I went to, I have to write here something. Các bạn ơi, trước đây là mẹ mình cũng đã từng làm việc ở Việt Nam á, vào năm có thể mẹ nhớ không nhầm, nhưng mà nó sẽ vào khoảng cái thời gian là 1991 hoặc là nói chung là nó trong khoảng dao động 1-2 năm thôi. Thì mẹ là cái người thích đi đây đó, và cái tuổi trẻ của mẹ là mẹ đi làm rất là nhiều nước, ví dụ như là Colombia,
First I went to Africa, and then I went to Colombia, and then from Colombia I went to Vietnam. So 70, 71 I was in Vietnam. I went, in Africa we didn't make much money, so it was fun. Then in Colombia I went as a volunteer. I mean, the agency pay my fare and they give me some money to live on, not very much, but it's okay. And then when I got involved with Amparo, I needed to make some money. So I got a job with a Canadian agency, and they sent me to Vietnam. But I was paid decent salary, so I wanted some money to go back to Colombia to get Amparo. So I had to have some money to travel. So that's why I went to Vietnam. Yes. And then I did 1 year, and it was a Canadian government job in a rehabilitation center. Very nice. I liked that, but I made some money at least. Yes. So with that money, I went back to Colombia and made the adoption papers and brought Amparo to Montreal. In Montreal, my mother and my father and my family is there, so I told them I want to bring this child, so that was fine. Oh, yeah. So so that we did that. Then, after we were there for a while, the same people from same agency said, we want to go to, at that time, India and Bangladesh had a big war. We want to, many children are on the street, and I want to set, this person said, I want to we go and open orphanage, and so, but I had Amparo, so I took Amparo with me. I took Amparo with me, poor Amparo, so go on, let's go to India. Okay. Các bạn ơi, các bạn nhớ là trong cái video mà và cái dịp Tết á, mà các bạn có thấy một cái cô là Natalie là cũng là những cái người bạn của mẹ từ cái thời trẻ mà cũng đi làm rất là nhiều nước các bạn. Và ngày hôm nay mình cảm thấy rất là hạnh phúc vì mình có cơ hội được sống cùng với mẹ. I happy because live with you together live. Okay. Yes, because tại vì mẹ mình là một người rất là tuyệt vời. Có nghĩa là trên cả tuyệt vời, có một cái tấm lòng rất là nhân hậu các bạn. I thought you very nice. Carlo taught me you very nice. Very. Tại vì một người trẻ mà đi làm rất là nhiều nước, sau đó là nhận 2 người con nuôi, và cũng nhờ cái tấm lòng của mẹ thì Carlos đã có được những cái cuộc sống như ngày hôm nay. Rồi ngay cả Amparo thì sắp tới mình cũng sang Canada là sẽ gặp cái chị gốc của cổ là người Colombia, thì mẹ gặp lúc cổ là 12 tuổi. 12 years old, Amparo. When I first met her in Colombia, she was maybe 9 years old, but it took that long to get the visa and all of that. So when she came to Montreal, maybe she was 12, but she's very little. You will see, she's little. Now she is a little fatter, but she was this big when I found her. Very skinny and hungry, but she didn't grow very much. She's maybe, I am 5 feet, she's about only to here, very little. Now she's a little fatter. You'll see, you go to Montreal, you'll see. She is funny, she is really funny. Okay, You'll see. You will see her, she will say, oh, Hasuko. Oh yes, funny. Thì mẹ nói là cái cô Amparo là cái cô người chị ở Canada rất là vui. Thì mình cũng đang mong là sau khi có thẻ xanh thì gia đình mình sẽ đi Canada. Và sau đây bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái số hình ảnh của mẹ. Mình có chụp lại và mình sẽ làm một cái clip về những cái hình ảnh của mẹ lúc mẹ nhận nuôi Carlos, rồi Amparo, rồi những hình ảnh tuổi trẻ của mẹ. I thought I do clip picture. Okay. Và sắp tới thì mình và mẹ mình cũng sẽ làm nhiều cái video về dạy tiếng Anh từ vỡ lòng. I thought we teach English for Vietnam. Okay. Passes. Okay. No, but you must be talking to Vietnam. But I always want to say, I am the lucky one. No, okay, so the children are better because you give them food, but for me, my life,
I have these children. First I have Amparo, and then I have Carlos, and then of course Matthew is mine, but it is me who is the lucky one, or the fortunate one, because my children, I am so lucky I have these children. Now they are grown up, I know, but I am the fortunate one. Yes. You know, really, because I have had these children, and later, when we went to Bangladesh, and it was Amparo was with me, and she said, "Oh, I want this boy." This boy was very skinny and scrawny and hungry, and Amparo said, we had decided between, I said, Amparo, maybe we take another boy. And I had gone to Kathmandu, and I said, maybe we take this boy in the crutches. And she said, no, I want to take that one that just came to the orphanage, this skinny, and we take that one. So we took that one. Okay. That's Carlos. But she called him, because it's funny, because his name is Carlos, is very Spanish name, because Amparo said, I want to call my brother Carlos. Because, okay. You see? Because, and I said to myself, oh, I don't know, there is Carlos, he's got brown skin, and he is from India, Pakistan, and his name is Carlos. I mean, but when I have the idea, when you give a name to your children, you have to think about when they grow up. They are stuck with this name. But you can take Carlos, and just very common name in English is Carl. So I thought, okay, we'll put the name of Carlos, and if he doesn't like it, he can call himself Carl. Carl. Name Carlos from Mexico. Carlos, the name Carlos is Mexican or in Spanish, you see? And so I was thinking, Amparo said, no, I'm going to call him Carlos. So I thought, okay, we'll call, because you have to put a name somewhere. So I put down Carlos, with the thought, when he grows up, if he doesn't like, I think sometimes when we are mothers, we have to be careful. Our children, maybe they don't like the name. If you give them some name that's no good, I don't know, people give funny names to kids. So I thought, well, Carlos, if he doesn't like Carlos, in English, C-K-A-R-L, Carl, very many people called Carl, not Carlos. I thought, well, okay, he can just drop the Carlos and call himself Carl, and it will be okay. So, but he never wanted to, he's happy with Carlos. Yeah. Because you have to think, how will my children, when they grow up, if they have this funny name, and he's brown skin, and he is in Canada, everybody is a different color, and he has got this name that maybe he doesn't like. But I thought, okay, he can call himself Carl. Okay. So it was okay. But he never wanted to change it. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ mời các bạn xem những cái clip mà mình chia sẻ những hình ảnh của hồi trẻ của mẹ. Và hy vọng là mẹ mình nói thì các bạn cũng có thể hiểu được. Thì mẹ mình rất là yêu trẻ con các bạn. Tại vì nghề nghiệp của mẹ là làm việc liên quan tới trẻ em. Cho nên bản thân mẹ là cái người rất là hạnh phúc khi đã có được Carlos, Amparo và có thêm một người con ruột của mẹ là Matthew. Now you talk. Tôi yêu các bạn. Tôi yêu các bạn. Các bạn. Lucy, tôi yêu các bạn. Tôi yêu các bạn. Oh yeah, okay. yeah. Các bạn ơi, các bạn chờ đón những video tiếp theo của mẹ chồng và nàng dâu Việt Nam nhé. Rồi các bạn hãy xem video về xem clip về những hình ảnh của mẹ mình nhé. Xin chào. Xin chào. What's that? What am I saying? Okay, good.